Students, welcome to all. Today we are going to see the continuation of the lesson matchbox. So some time ago, out of anger and grief, Namita forbade her mother from writing to her on postcard. So what Namita is asking to her mother? Not to send her letter again. Okay. Not to send the postcard again. Okay. So here Nomita forbade her mother from writing to her on postcard. Here forbade means here asking not to send. She thought that from then on she would try to send her a little money. So she was thinking that she will try to send some money in secret. Okay, in secret. So here she thought that from then on she would try to send her a little money. Whatever she could pull together in secret. So whatever may be. So however may be, she will send some money to her mother in secret. So she was asking her mother not to send any postcard or letter to her. Okay. So this was what came of letters in envelopes too. Here suddenly Nomita flames into anger at her mother. So here Nomita was getting angry at her mother. Okay, Nomita was very angry at her mother. Why? Why does she keep on begging like this? Here, what is the meaning of begging? Yajikya. Why mother was always begging like this? എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഉമ്മ ഇങ്ങനെ യാചിക്കുന്നത്? Okay, so here, why does she keep on begging like this? Why don't she let Nomita keep her self-respect and her dignity? Here, why don't she let Nomita keep her self-respect and her dignity? No, this time she will write and tell her mother clearly, I can't do anymore, don't hope for anything from me. So, why don't she let Nomita keep her self-respect and her dignity? എന്തുകൊണ്ടാണ് നൊമിതയുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനം ഓർക്കാത്തത്? ആരും ഓർക്കാത്തത്? മദർ, നൊമിതാസ് മദർ. Why didn't she think of Nomita's dignity and self-respect? Because she was living in a wealthy, sound family. And Nomita's mother is always asking some money to send. So, here Ajit was irritating on hearing or seeing this letter. Isn't it? So, here Nomita was saying that Nomita keep her. Why don't she let Nomita keep her self-respect and dignity? No, this time she will write and tell her mother clearly. So what she was going to do? What Nomita was going to do? Not to send any letter or postcard. Okay, here anything from me. So here I can't do anymore. Don't hope for anything from me. Here anything from me. ഇനി മേലെ എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നൊമിത. Okay. Here, she will write and tell her mother clearly. Here, Nomita was going to write a letter to her mother clearly. What she was going to write in that letter? Here, I can't do anymore. ഇനി മേലെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Don't hope for anything. ഒന്നും തന്നെ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നിൽ എന്ന് ഇവിടെ ആർക്ക് കത്തെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? Here, Nomita to whom? Nomita to Nomita's mother. Can you understand? Okay, here, why don't she let Nomita keep her self-respect and dignity? No, this time she will write and tell her mother clearly.
I can't do anymore. Don't hope for anything from me. Here, right then, Ajit stepped into the room after finishing his leisurely Sunday bath. Nomita's sharp indignation at the insult, simmering all this while, seems to want to dash itself violently against him. Nomita rose out. When did this letter arrive? Here, right then, Ajit steps into the room after finishing his leisurely Sunday bath. Okay, after his bath, here that's a Sunday, isn't it? So after his bath, he was stepping into his room. Nomita's sharp indignation. Here, indignation here meaning angry. Okay, here Nomita was very angry. And at the insult, here Ajit was insulting Nomita. So she was very angry at the insult. Simmering all this while, seems to want to dash itself violently against him. So here he wants to fight against him. Here Nomita wants to quarrel with Ajit. He wants to fight against Ajit. Here Nomita rose out. When did this letter arrive? Here what he was roaring out. When did this letter arrive? വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ശബ്ദത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു അവൾ. അജിത് നൊമിതേനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇൻസൾട്ട് എന്താണ്? അവൾക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യമുണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് നൊമിത ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? When did this letter arrive? എന്നാണ് ഈ കത്ത് കിട്ടിയത്? Here Ajit glances at her obliquely, estimating the magnitude of his error. Here Ajit was making mistake, isn't it? Ajit had made a mistake. So here what Ajit was doing? He was glancing at her obliquely. Here obliquely here meaning not in a direct way. Okay, here oblique here what is the meaning oblique? Here not in a direct way. So in a indirect way. നേരിട്ട് നോക്കാതെ കുറച്ച് എന്താണ് ഒരു ദിശ മാറിക്കൊണ്ട് അവൾ ഒരു നോട്ടം നോക്കുകയാണ്. So here Ajit glances at her obliquely, here estimating the magnitude of his error. He know that he had made a mistake. Okay, he know that he had made a mistake. Another handful of cash for this. So Ajit know here this letter is to send money, to send cash. So another handful of cash for this. He had thought and decided not to give the letter to Nomita. So that's why Ajit didn't give the letter to Nomita. He was going to tear it up and throw it away. He has made a big mistake. So what he has to done? What he has to done? He has to tear the letter and throw it away. But he didn't do that. What he did? He put in his pocket. That's the mistake he had done. So here another handful of cash for this. ഇനി അടുത്ത് ക്യാഷ് അയക്കാനുള്ള ഒരു കത്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Here another handful of cash for this. He had thought and decided not to give the letter Nomita. That's why he didn't give the letter to Nomita. And he was going to tear it up. Here tear it up here meaning കീറുക. കത്ത് കീറുന്നു എന്നിട്ട് കളയുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അത് ചെയ്തില്ല. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അജിത് ചെയ്ത ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? നൊമിത ആ കത്ത് വായിച്ചു അല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ കളയുകയാണെങ്കിൽ ആ കത്ത് ആര് കണ്ടിരുന്നില്ല? നൊമിത കണ്ടിരുന്നില്ല. ഓക്കെ. Here not that Ajit is going to feel abased about that. So here not that Ajit is going to feel shame about that.
Here Ajit is not going to be ashamed about that. Okay, so here it's a say usual thing that Nomida mother is sending the letter for asking money. That is a usual one. So that's why he was irritated and not sending the money. On seeing that letter, what he was doing? He was throwing that away or keeping in his pocket, not mentioning to Nomita. Okay, as though trying hard to remember, he says, letter? What letter? Oh, yes, indeed, there was a letter from your mother. I just hadn't got around to giving it to you. So here, yes, there is a letter from you. അതെ നിന്റെ മദറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അജിത്ത് പറയുന്നത്. I just hadn't got around to giving it to you. Here, I have forgotten to give it to you. Okay, I have forgotten to give it to you. Why hadn't you got around to it? Why? Answer me. Why hadn't you got around to you? So here, why you forgotten to give it to me? So answer me. Here, why you didn't give the letter to me? Here, what a nuisance, Ajit says. I had forgotten. Why else? So, what a nuisance. എന്തൊരു ശല്യമാണ് നിന്നെ കൊണ്ട്, ഞാൻ മറന്നുപോയതല്ലേ, അതിന് എന്തിനാ ഇത്ര ബഹളം വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അജിത്ത് നൊമിതയോട് ചോദിക്കുന്നത്. Okay, here, what a nuisance, Ajit says. I had forgotten. Why else? അതിനിപ്പോൾ എന്താണ്? Here, liar. Nomida hisses like a snake. Here, liar. നോണ പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താ നൊമിത പറയുന്നത്? You are saying lie. Okay, here what Nomida is saying? You are saying lie. And she was hissing like a snake. Hisses like a snake. ഇവിടെ പാമ്പിനെ പോലെ ചീറ്റുന്നു അവൾ. Who? Nomida is hissing like a snake to Ajit. Okay, here, why are you saying whatever comes to your mouth? Don't people forget? എന്താ നീ നിന്റെ വായിൽ വന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നത്? Don't people forget. ഇവിടെ താഴെയൊക്കെ ആളുകളുണ്ട്, നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അജിത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. Here, why are you saying whatever comes to your mouth? Here, you are saying number of things. Here, what she said? Why hadn't you got around to it? Why? Answer me. Here, and she was hisses like a snake. So, here what Ajit was saying? Why are you saying whatever comes to your mouth? എന്തിനാ വായ തോന്നിയതൊക്കെ നീ വിളിച്ചു പറയുന്നത്? Don't people forget? ഇവിടെ ചുറ്റും ആളുകളുണ്ട്, അത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. This charge Ajit tries to scatter to the winds. What if I open it, my own wife's letter? So here, what here Ajit is saying? ആ കാര്യമൊക്കെ എന്താണ് കാറ്റിൽ പരത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്നു ആ ഒരു സംഭവം, അതായത് ആ മാറ്റർ. ഏത് മാറ്റർ? കത്ത് നൊമിതയുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാത്ത ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതൊക്കെയും മറന്നുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അത് എനിക്ക് വായിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അജിത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, here this charge Ajit tries to scatter to winds, and what if I open it? ഞാനിപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചാൽ എന്താണ്? Here, my own wife's letter. It's my own wife's letter. Then why don't I read that? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. Here, be quiet, I tell you. For what reason should you open my letters? മിണ്ടാതിരിക്കി, നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. Haven't I told you 1,000 times not to do? Here, I have told you 1,000 times. 1000 വട്ടം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
then why did you do that? Here that is the question asked by Nomita. Okay. Okay, now let us wind up the class and can see in the next class. Thank you.